ողջունում ենք բոլորիդ համահայկական գիտակրթական աշխատաժողովի շրջանակներում, այս անգամ որպես այսպիսին սեսիաներով աշխատաժողովի վերջին սեսիաների ընթացքն է, եւ ինչպես արդեն նկատեցիք, մեր աշխատաժողովը ունի միջազգային համընդգրկում, այս անգամ մեր խոսնակը Մալազիայից է, հիմա խոսս կփոխանցեմ սրելի Ալիս Դուլգարյանին եւ նա առավել մանրամասն կներկայացնի խոսնակին եւ թեման, որից հետո նաեւ ամբողջ ընթացքում կիրականացվի թարգմանություն, համեցեք հարգելի։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել այստեղ, այո, այսօր ներկայացնելու եմ իմ գործընկերներից մեկը, ում հետ մենք միասին աշխատում ենք, ես աշխատում եմ իրենց մոտ նույնպես, միշտ համագործակցել ենք տարբեր նախագծերի շրջանակներում, նորից հայաստանյան մեր ուսուցիչներից, աշակերտներից ներգրաված են, այսօր իր խոսքի մեջ ինքը նույնպես կներկայացնի ձեզ, հիմա խոսքը կփոխանցեմ իրենց եւ դուք կկարողանաք արդեն ինքներդ լսել։ Good afternoon, Ms. Nirmala. All of us here, we have many participants and we are very glad to see you here. Please, you can start. All right. Thank you so much, Teacher Alice, Teacher Annie, and all the educators from Armenia. I'm so happy to meet all of you. And I hope my sharing session will be very useful, and it might not be different from what you all might be doing, but at least in my setting, I've done something with my students, so that might be helpful for all of you, since this is a wonderful sharing session that I am very fortunate to be here in order to share. Thank you so much, Teacher Alice. Okay, now ողջունում եմ ձեզանից բոլորիդ, ինձ ողջունեց ձեզ եւ այսօր շան ինքը փորձելու եք կիսել այն ինֆորմացիան, այն ամենը միգուցե մի փոքր տարբերվող լինի, սակայն դրա հետ մեկտեղ հուսով է, որ այդ ամենը օգտակար կլինի ձեզ, որտեղ իր պրեզենտացիայում ինքը ներկայացնելու է ձեզ այնպիսի բաներ, որոնք որ մենք դեռևս կան բաներ, որ ինքներս ասեմ ձեզ չենք օգտագործում ուսուցման մեջ։ Please, Ms. Nirmala. All right, thank you very much, Teacher Alice. All right, I will try to go very slow as Teacher Alice informed me earlier. Hello, everyone. All right, let me share my screen first. Today, I'm going to talk about how do I use technology tools during this difficult time that is during remote learning. Even before remote learning, I have been using technology tools, but during remote learning, I've been using technology tools more intensively. So let me share my screen. Բարևում եմ, ողջունում եմ բոլորիդ, այսօր ինքը ներկայացնելու է ձեզ ուրեմն հեռավար առցանց ուսուցման ժամանակ ինչպիսի տեխնոլոգիաներ է կիրառել։ Տեխնոլոգիաները նա սկսել է կիրառել դեռևս մինչև ուրեմն այս հեռավար ուսուցման անցնելը, սակայն դրա հետ մեկտեղ դրանց ինտենսիվությունը ավելի մեծացել է հատկապես հեռավար ուսուցման ժամանակ։ Okay, Teacher Alice, can you hear me right? Yes, we hear you. I will share the screen now. Hello everyone, I'm Nırmaladevi Khandasami from Malaysia. Today I'm going to share about miracles. Okay, this is me. I'm a teacher in SK St. Patrick, Malaysia. I've been teaching students who are in an elementary schools. They are 11 and 12 years old. I train my students Ներկայացնում եմ որպես ինքն Նըրմալան է, որը դասավանդում է երեխաներին, հատկապես տարական դպրոցում, հիմնականում 11 եւ 12 տարեկան երեխաներին։ I have been using ICT tools in teaching English language subject for my students who are young. As I mentioned earlier, they are 11 and 12 years old. I train my students to learn to use the ICT tools for them to complete their task, but also to be the user of the tools. Ուրեմն ինչպես ինքը արդեն նշել է, դասավանդում է տարական դպրոցի երեխաների, 11-12 տարեկան երեխաներին, որոնց հիմնականում սովորեցնում է ուրեմն այս նոր տեխնոլոգիաները, հեռավար ուսուցման այդ նոր տեխնոլոգիաները, թե ինչպես դրանք կարող են ոչ միայն ինքն է կիրառում, այլև սովորեցնում է իր երեխաներին, թե ինչպես կարելի է դրանք կիրառել ուսուցման ընթացքում։ Their understanding in using and knowing the tools are important to be competent learners in 21st century learning. Learners in 21st century need to be equipped with the content knowledge. As I said earlier, that I like to engage my learners in global. Ուրեմն նրանք հասկանում են, թե ինչպես կարելի է դրանք կիրառել եւ ճանաչում են այդ բոլոր գործիքները, որոնք կարեւոր են,
որպեսզի լինեն համապատասխան կոմպետենտ, այսինքն սովորողներ լինեն 21-րդ դարի համար, իսկ 21-րդ դարի համար, որպեսզի կարիք ունեն նրանք, որպեսզի տեղյակ լինեն, գիտուն լինեն, այդ ամբողջ գիտելիքի կարողությանը, բովանդակությանը ունակ լինեն, այսինքն ծանոթ լինեն։ Learners in the 21st century need to be equipped with content knowledge and ICT knowledge to gauge themselves in collaborations, communication, creativity, critical thinking, and learning good values. Այսինքն նրանք պետք է տեղյակ լինեն այդ ամբողջ ուրեմն գիտելիքների բովանդակությանը եւ ինչպես նաեւ կարողանան համագործակցել, հաղորդակցվել, ստեղծագործական լինել, քննադատական մտածողություն ունենան եւ սովորելու բարձր արժեքներ ունենան։ Therefore, as a teacher, I work towards creating fun-filled learning environment during this pandemic. Եվ դրա հետ մեկտեղ այնուամենայնիվ որպես ուսուցիչ ուրեմն ինքը աշխատել է ստեղծել ուրեմն այսինքն ավելի զվարճալի, ավելի ուրախ դարձնել իր դասերը, դրանք ուրեմն սովորելու այդ միջավայրին համապատասխան այս պանդեմիայի շրջանում։ The schools are closed in Malaysia due to pandemic, but it did not stop me from teaching my students virtually. Պանդեմիան այսինքն պանդեմիայի պատճառով Մալազիայում դպրոցները փակ են, սակայն իրեն որպես ուսուցիչ ինքը չի դադարել ուսուցանելը, դասավանդելը պանդեմիայի շրջանում հեռավար ձևով, virtually հեռավար ձևով։ I managed to get connected with my students through Telegram, WhatsApp, Microsoft Teams, Flipgrid, Wakelet, Zoom, Skype, Google Classroom, and Google Meet. Այսինքն նա դասերը հիմնականում իր աշակերտների հետ իրականացրել է Google-ի, Zoom-ի, Wakelet-ի, Telegram-ի, WhatsApp-ի, այսինքն բոլոր այդ հեռավար հարթակների միջոցով։ I will make sure my students are engaged in 21st century learning design skills, like collaboration, skill communication, self-regulation, knowledge, construction, real-world problem solving, and the use of ICT in learning. Այսինքն ինքը հավատացնում է, որ աշակերտները ներգրաված է եղել 21-րդ դարի ուրեմն սովորելու այդ նախագծման այդ ունակություններին ծանոթ են, ինչպիսիք են համագործակցությունը, հաղորդակցումը, ինքնակարգավորումը, գիտելիքները, իրական աշխարհում, այսինքն խնդիրների լուծումը եւ ինչպես նաեւ ժամանակակից այդ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Hello everyone, as I said earlier that I like to engage my learners in global and local platforms in many As I said earlier that I like to engage my learners in global and local platforms in many collaborations. In this platform, we organize free workshops, webinars, Ինչպես ավելի վաղացում եմ նշել եմ, ես սիրում եմ իմ ուսանողներին, այսինքն սովորողներին ներգրավել ավելի գլոբալ եւ ինչպես նաեւ իրենց հանրային հարթակներում շատ տարբեր տիպի ուրեմն համագործակցությունների ձևով։ I'm the founder of MGMG, which is Meet and Greet Malaysia Global, with two other co-founders in the district. Ինքը համարվում է ուրեմն MGMG, ուրեմն դա հարթակ է, որը հիմնականում վերաբերում է Մալազիային, MG, այսինքն Global Malaysia, այդ հարթակն է, որը ինքը ստեղծել է եւ իր հետ ունի նաեւ երկու ներկայացուցիչներ, որոնց հետ միասին նա ստեղծել է այդ հարթակը այնտեղի ուսանող իրենց աշակերտների համար։ In this platform, we organize free workshops, webinar, virtual trips, locally and globally for students and educators. Այստեղ այս հարթակի միջոցով իրենք կազմակերպում են տարբեր վեբինարներ, սեմինարներ, առցանց հարթակի միջոցով ճանապարհորդություններ իրենց աշակերտների հետ եւ ինչպես նաեւ այլ երկրի աշակերտների եւ ուսուցիչների հետ. So that the students and educators can travel virtually to get connected with many global and local educators and students. Այսինքն ուսանողները, իրենց աշակերտները եւ ուրեմն ուսուցիչները հնարավորություն են ստանում առցանց հարթակով իրականացնել ճանապարհորդել եւ կապի մեջ հաստատվել տարբեր միջազգային եւ ինչպես նաեւ իրենց երկրի ուսուցիչների եւ աշակերտների հետ.
So the students have traveled virtually to countries like Armenia, India, Russia, Belarus, Vietnam, Romania, Indonesia, the USA, UK, and more other countries. Այսինքն այդ արցանց հարթակների միջոցով իրենց աշակերտները կարողացել են վիրտուալ կերպով, արցանցով շրջագայել այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Հայաստանը, իրավ նշեմ, որ Հայաստանի կոնկրետ մեր դպրոցի հետ մենք ունեցել ենք բազմաթիվ նախագծեր Հնդկաստանի, Բելոռուսի, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի եւ մի շարք այլ երկրների հետ։ These are my students who are learning online from home. Սա այստեղ ի նկարի մեջ ներկայացնում է իր աշակերտներին, որոնք տանից հեռավար ձևով սովորում են, ինչպես տեսնում եք, հեռախոսներով են, համակարգչով են, բայց հիմնականում հեռախոսով են իրենք այնտեղից միանում դասերի։ Some of the students are using handphones, laptops, iPads, tablets, and personal computers. Դա այն էր, ինչ որ ես մի քիչ երևի առաջ ընկա նկարի ձեռներով ասեցի, այսինքն օգտագործում են բոլոր հարթակները, հեռախոս կլինի, տաբլետներ կլինի, պլանշետներ կլինի, նոթբուք կլինի, թե համակարգիչ կլինի, այսինքն բոլոր այն ձևերը, որոնք որ մենք ինքներս ենք օգտագործում։ The students are trying their best to join the online classes or offline classes based on the timetable provided by the school. Այսինքն երեխաները փորձում են միանալ եւ on-line եւ offline դասերին համապատասխան դասացուցակի, որը ապահովում է դպրոցը։ The learners are facing connectivity problem or sharing the gadgets with the siblings. Երբեմն ճիշտ է, նրանք ունեին որոշակի խնդիրներ են ունենում միացման հետ կապված կամ կիսելու իրենց ուրեմն առաջադրանքները իրենց գadgetների վրա։ However, the drawbacks did not stop me from engaging my learners in online classes and did not stop my learners from joining the online and offline classes. Այսինքն սակայն այդ բոլոր թերությունները չեն կարող չես դիպել իրեն, որպես ինքը չանցկացնի online եւ offline դասեր, ինչպես նաեւ իր աշակերտների նույնպես հետ չեմ պահել, որպեսզի դրանք նույնպես մասնակցեն այդ դասերին։ Okay, let's move on to this, where these are some of the medium of interactions and tools that I have been using frequently to engage my learners. Սրանք այն հիմնական ուրեմն ձևերն են, հարթակներն են, որոնք հիմնականում նա կիրառել է իր on-line դասերի ժամանակ։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ տարբեր ունենք, sway ունենք, այստեղ կան բաներ, որոնք մեր իրականության մեջ ենք օգտագործում, նախնական ասել, որ մեր զրույցում ինքը խոստացել է մեզ այս հարթակներից մի քանիսին ծանոթացնել ավելի մանրամասն։ Okay, some of the examples of the tools are, let's say I show this. The platform that I use is Microsoft Teams and also Skype. Sometimes I use Google Meet and also Zoom, but mostly I use Microsoft Teams, Skype, and the tools are Microsoft Forms, Sway, PowerPoint, Word, Minecraft, Flipgrid, Kahoot, Bunsy, Wakelet. And there are some other tools I use as well, but mostly in my teaching, every day I use Microsoft tools. Այստեղ հիմնականում նշում է, որ հիմնականում ինքը օգտագործել է ուրեմն Microsoft Forms-ը, Skype-ը, ինչպես նաև Google Meet-ն է ամենաշատը, բայց հիմնականում կիրառությունը իրենց երկրում եղել է Teams-ը, Microsoft Teams-ի գործիքները, չնայած որ բացի դրանից ինքը օգտագործել է այստեղ Flipgrid-ը, այնտեղ ունենք Sway-ը ունենք, Bunsy ունենք, Wakelet-ը ունենք, Kahoot-ը ունենք, որոնք նույնպես օգտագործում են։ Եվ այստեղ ունենք նաև մենք Bunsy-ն, որը շատ հետաքրքիր ուրեմն ինքը հարթակ է իսկապես։ Okay, when we talk about assessment, this is another factor that is important, where I assess my learners by giving projects, PBL, project-based learning, quiz questions, essay writing, comprehension questions, which are objective and subjective. Այսինքն այստեղ գնահատման մասին է ինքը խոսում, որը նույնպես մեկ կարևոր գործոն է, որի վրա ինքը շատ ուշադրություն է դարձնում եւ ուղղում է իր ուսանողներին, աշակերտներին, իսկ
գնահատում է իր աշակերտներին, ելնելով նրանց տալով տարբեր նախագծեր, քուիզներ, էսսեներ է տալիս գրել, ինչպես նաև ընդհանուր բովանդակությունը, հատկապես կարևորում է այստեղ project based learning, այսինքն առաջադրանքի վրա, նախագծի վրա հիմնված ուսուցումը, որոնք օգնում են ավելի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ ձևով գնահատում իրականացնել։ Okay, the tools that are helping me in order to assess my learners are Flipgrid, Wakelet, and Microsoft Teams assignment feature. Հիմնական գործիքները, որոնք իրեն օգնում են, որպեսզի իր աշակերտներին նա կարողանա գնահատել, դա Flipgrid-ն է, Wakelet-ն է եւ Microsoft Teams-ի միջոցով իրականացվող ուրեմն առաջադրանքներն են։ I will be able to assess the learners' listening, speaking, reading, writing skills, and content knowledge like grammar, vocabulary, sentence patterns by using these tools. Այսինքն դրա միջոցով ինքը կարողանում է լսողությունը, ընթերցանությունը, գրելը, խոսելը, ինչպես նաև ընդհանուր գիտելիքները, այսինքն տարբեր կողմերից հնարավորություն է ստանում գիտելիքները գնահատել։ Assessing the students' work using the tools is so much easier for me to give marks, grades, level of achievement, and overall analysis using all this. Գնահատելով ուրեմն աշակերտների աշխատանքները օգտագործում է այս բոլոր գործիքները, որոնք ցույց են տալիս ավելի հեշտ են իր համար գնահատել, գնահատական տալ, ինչպես նաև նրանց նվաճումների աստիճանը եւ ընդհանուր վերլուծություն կարողանում է դրանց միջոցով վերլուծություն անել։ Okay, then these are the records. Okay, I'm going to show the records from Microsoft Teams where the students submit the assignments. Marking is done, okay, in that platform. Marks are generated and grades are given to the students. Ուրեմն այստեղ հիմա ինքը այստեղ ինչպես տեսնում եք ներկայացրել է հիմնականում Microsoft Teams-ի միջոցով կատարած ուրեմն իր աշխատանքները, այսինքն այն առաջադրանքներն են, որոնք որ նա տեղադրում է Microsoft-ի միջոցով եւ երեխաները կատարում են, իսկ հետո արդեն գնահատում է դրանց հիման վրա գնահատում է։ Then these marks are analyzed by the system. The process of grading the assignment is so easy. Եվ այսինքն դրանից հետո ինքը վերլուծում է այդ համակարգը, ինչպես տեսնում եք, սրանք հենց այդ պատկերներն են, վերլուծում է համակարգը եւ հետո դրանից հետո գնահատման գործընթացը այնքան ավելի հեշտ է լինում Microsoft Teams-ի միջոցով։ Oh yes, these are some of the examples, okay, of my students in Microsoft Teams when they log in. Let me see. Okay, these are some of the examples of my students, okay, during the class. Սրանք հիմնական օրինակներ են, որոնք նա ունի երեխաների դասի ժամանակ, ինչպես տեսնում եք, մենք օրինակ երբ որ Microsoft Teams ենք մտնում, ուղղակի պատկերներ ենք, սակայն այնտեղ իրենց դպրոցում ավելի ակնառու դարձնելու համար ստեղծում են այսպիսի պատկերներ են ստանում Microsoft Teams-ում, ովքեր են ներկա, ինչպես տեսնում եք երեխաներից ովքեր ներկա են, իրենք երևում են իրենց նկարով, ուսուցիչն է երևում, ավելի պատկերավոր եւ ավելի հետաքրքիր է փորձում դարձնել իր դասը։ Այդպես ասեմ, իդեպ շատ հետաքրքիր է իմ դասերի ընթացքում էլ միշտ իրենք ինձ համար սա պատրաստում են ու շատ հետաքրքիր է աշակերտները իրենք էլ շարժողական են լինում դիպքում։ Դա դասարաններն են արդեն, ինչպես մեզ մոտ է։ The same Mr. Mala, the same we have also such kind of timetable in our Microsoft Teams. Oh, you are using Microsoft Teams also, is it? Yes, in our Armenian schools we also use. Մենք էլ Հայաստանում ճիշտ է օգտագործում ենք Microsoft Teams-ը։ Yes, so they are well versed with what I'm trying to say. So you see example, these are my classes. This year's class, English language 2021, English language 2020, excuse me, sorry. It's like auto setting, the slides auto set. And then I have English language panel, and any projects that I join, I will create classes like this because as I said earlier, the students face connectivity problem. So they can come back to Microsoft Teams, these classes 24/7 in order to view the materials from files, the lessons recording, the homework, they can come to view if they are unable to join the classes virtually. Այստեղ ներկայացնում է դասարանները յուրաքանչյուրի անունը տալով ինքը հերթօգնում է
Եթե երեխաներ ունենան ինչ-որ խնդիրներ, ասենք մտնելու, չգիտեմ, կապելու եւ այլն, հետագայում նրանք կարողանում են հետ գալ, այստեղ մտնում են եւ առաջադրանքները այդ ամբողջը տեսնում են նրանք։ Wow, I'm so glad to hear that in Armenia you are using Microsoft Teams. Yes, it's one of the best platforms that I love to use. Ինձ էլ է շատ ուրախ է, որ Հայաստանում մենք նույնպես օգտագործում ենք Microsoft-ը, որովհետև առցանց հարթակի ուսուցման լավագույն ուրեմն գործիքներից մեկն է համարվում։ Հարթակներից մեկը։ Okay, as you know, early in the morning, my students might be, sleepy. So, they might not be the same situation as we are meeting in the classroom. So due to that, I always on the YouTube, which I've already embedded the YouTube links in Microsoft Teams. So they will listen to songs, stories in order to get them activated early in the morning. Ինչպես գիտեք, վաղ առավոտյան են երեխաները միանում եւ նրանք մի փոքր քնկոտ կարող են լինել, հետեւաբար նա միշտ YouTube-ով գտնում է որոշակի երգեր, որոնք միացնում են Microsoft-ի միջոցով, ուրեմն որպեսզի երեխաներին ավելի ակտիվացնի, ուրախացնի, իսկ նախապատրաստում է դասին։ Okay, and I would like to show this. Apart from teaching in the morning, I will call my learners for revision classes in the afternoon. So I spend a few hours teaching my students to prepare them for the public examination. This is one of the examples of the worksheet for public examination. So I will train my students to answer for examination questions. Այստեղ ուրեմն վաղ առավոտյան սկսող դասերից մեկն է, որով ինքը փորձում է ակտիվացնել, հիմնականում իր աշակերտներին նա նախապատրաստում է ուրեմն ավարտական public-ը հանրային այդ մեր դպրոցի այդ քննություններին ավարտական եւ սա այդ worksheet-ն աշխատանքային այդ թերթիկներից մեկն է, ինչպես են իրենք նախապատրաստում քննություններին։ These are some of the materials that my students produce during the project. For example, in the textbook, it was foot puppet. But I transformed that project to hand puppet. So they are supposed to draw, trace, put their hand, put their hand on the paper or manila card, and then they will trace it out. Then after that, they will decorate, and then they will talk about it and make like a sketch in Flipgrid. They will talk about this creation like a puppet show in Flipgrid in order to enhance their listening and speaking skills. Սա ուրեմն համարվում է ուրեմն դասագրքից վերցված դասերից մեկն է, որը նախապատրաստել են, նա արդեն տեղափոխել է առցանց հարթակ, որտեղ ինչպես տեսնում եք, թղթերով երեխաները սարքել են, նկարել են, այսինքն ամեն ինչ վիզուալ են անում։ Իդեպ ասեմ, իմ դասերն են, որոնք որ ես արտերկրի իրենց երկրներում ոնց եմ կացնում, իրենք սիրում են գործնականը, այսինքն տեսական մասը ավելի չէ սիրում, ինչքան գործնականը, իմ բոլոր դասերի ժամանակ պարտադիր գործնական լինում է եւ այստեղ էլ ինքը նկարագրում էր հենց այս գործնականի մասին, որ եղել է իրենց դասագրքի նյութ, որը տեղափոխել են արդեն գործնական հարթակ, պատրաստել են, արդեն իսկ վիզուալ երեխան հիշում է ամեն ինչ։ Okay. All right. So from this, using usage of Flipgrid, I'm able to see my students' improvement tremendously in speaking wise, because some students are very shy to talk in the classroom. They will never open the mouth. So when I assign them using Flipgrid, they are able to write scripts, short scripts, in order to say something in Flipgrid. So I can see that they are becoming content creators, they're able to write something, they're able to speak as well. Ինչպես մոռացա ես այնտեղ ասեմ, ուրեմն այս ամբողջը երբ որ իրենք պատրաստում են, իրենք օգտագործում են Flipgrid հարթակը, որից հետո այս պատրաստելուց հետո նրանք տեղափոխում են Flipgrid հարթակ, ինչպես ինքն է նշում, ունի շատ ուսանողներ, աշակերտներ, որոնք շատ ամաչկոտ են, չեն խոսում, նույնիսկ բերանք չեն բացում որևէ բառ ասելու համար։ Այս դեպքում օգտագործելով Flipgrid հարթակը երեխաները տեղափոխում են այնտեղ, գրում են ինչ-որ փոքրիկ էսսեների ձևով կամ շարադրության տեսքով կամ story տեսքով գրում են, դրան հիման վրա արդեն իսկ հեշտ է լինում սովորել, իր համար էլ բնականաբար հեշտ է լինում արդեն գնահատելը։
All right, this is the textbook that my 12 years old learners are using. And this is the extra, one of the extra materials that I give them. Ուրեմն սա textbook-երից մեկն է, որը ինքը օգտագործում է իր դասերի ընթացքում 11-12 տարեկան երեխաներին դասավանդելու ժամանակ։ So everything is available in files in Microsoft Teams classrooms. So my students are able to access at any time, even though they are unable to join the online classes. Այսը բոլոր նյութերը հասանելի են լինում ուրեմն Microsoft Teams-ում, նույնիսկ այն ժամանակ, եթե աշակերտները չեն կարողանում ուրեմն մասնակցել on-line դասին, հետագայում կարողանում են մուտք գործել եւ օգտագործել նյութերը։ Okay, this is a textbook, a CFR textbook that my students are using, those 11 years old students are using, given by the Ministry of Education in Malaysia. So it is also available in a Year 5 classroom. And then Kahoot, yes, my students, they love to play Kahoot. Whenever I take them, this is a this is a collaboration with local educators, my friends from West Malaysia. So we managed to get our students to play Kahoot. So whenever the students hear the word Kahoot, they're very, very excited. So throughout the lesson, I will get their cooperation. They're very active until towards the end. When they know that they're going to play Kahoot, that's the part. That's the excitement. They will be waiting patiently to play Kahoot towards the end of the lesson. Ուրեմն սկզբում ներկայացրեցինք իրենց դասագրքերից մի հատված, այսինքն սա CFR ուրեմն իրենց դասագիրքն է, որը հաստատված է Մալայզիայի ուրեմն կրթության հետ նախարարության կողմից, որը նա օգտագործում է 11-ից 12 տարեկան երեխաներին դասավանդելու համար, եւ հետո նա ներկայացրեց Kahoot-ը, որը մենք ինքներս մեզ ծանոթ է շատերիս, ուրեմն ներկայացնում է Kahoot-ը, որը գրեթե ամեն դասի ընթացքում նա կիրառում է, այսինքն այստեղ որպես օրինակ բերել է իրենց ինքը ապրում է ուրեմն Արևմտյան Մալայզիայում, այդտեղի դպրոցների ուրեմն ուսուցիչների հետ համագործակցության շնորհիվ այստեղից է օրինակը վերցված, երբ որ միասին համագործակցում են եւ խաղում են դասի վերջում Kahoot, հատկապես նշում է երեխաներից ուրախության մասին եւ ցնծության, երբ որ իրենք անհամբեր սպասում են դասի ավարտին, երբ պետք է խաղան ուրեմն Kahoot. All right, this is another way of me testing my students, either formative or summative assessments, whereby I get my students to answer questions using Microsoft Forms. So meaning to say, if let's say I want to test them formative assessment after a topic, I will create few questions, interactive questions, and ask them to answer. So from there, I will be able to understand whether they are able to comprehend whatever I'm teaching, whatever I was teaching them, and any problems they're facing related to any of the elements in that particular topic. But let's say if it is related to summative assessment, so then towards the end of a few topics, there will be summative assessment planned by the school. And then let's say if I test them, I will know from the marks, I will know that they are able to follow the lessons or any problems they are facing. Then remedial or enrichment activities can be followed up thereafter. It was a very long speech, Ms. Nirmala. Yes. Summative and formative assessment. I shall try. Yes, I shall try to get the meaning. Okay. Այստեղ ներկայացնում եմ ընդհանրացեմ, քանի որ ես էլ իրենասի երկար խոսեց, ուրեմն այստեղ ուրեմն ներկայացնում եմ Microsoft Form-ի միջոցով quiz տարբերակը, որտեղ ինչպես տեսնում ենք, հարցերի միջոցով նա փորձում է իրականացնել summative եւ formative գնահատում, այսինքն ընթացի գնահատում եւ ընդհանուր ամփոփիչ մեր գնահատում, այսինքն մեր թեստերն են նույն, որի միջոցով փորձում է բարձել իրենց սովորողների ուրեմն գիտելիքները, ինչպես նաեւ ինչպիսի որտեղ են հասել, ինչ նվաճումներ ունեն, արդյոք կարողանում են այդ ամենի մասին էր ինքը խոսում եւ դրա հիման վրա վերլուծություն անալիզ անելով արդեն կարողանում է հասկանալ թե ինչպիսին է գիտելիքների, կարողությունների այդ մակարդակը իր աշակերտների մոտ. Oh yes, Microsoft Form is one of the best tools in Microsoft that I like to use. One thing I like to do once in a blue moon is that sometimes if I'm starting a new topic, let's say I'm starting a topic about related to go green.
Okay, go green is about environment, all right? So what I will do is that I will create a few questions, let's say 5 questions, you know. I will just post in the chat box in Microsoft Teams on the spot, and I get the learners to answer the questions. So it can be an ice-breaking session. Ուրեմն ինքը շատ է սիրում Microsoft Teams-ը, հատկապես ինչի համար է սիրում, երբ որ ունենում է որևէ թեմա, որպես օրինակ ինքը բերեց բնության պահպանման հետ կապված, միջավայրի պահպանման հետ կապված ուրեմն օրինակը, դասի ուրեմն սկզբից առաջ chat box-ում, այդ հաղորդագրությունների այդ մասում ինքը կարող է տեղադրել 3 կամ 5 հարցեր, որպես icebreaker-ներ, այսինքն երբ որ ծանոթացում է լինում, երեխաներին փորձում ենք brainstorming-ի մտագրող, հայերենում եթե չեմ սխալվում մտագրողն է, երբ որ երեխաներին փորձում ենք մենք ներգրավել դասի թեմայի մեջ, դասի սկսելուց առաջ նա փորձում է այդ chat box-ում, chat-ում տեղադրել այդ հարցերը, որպեսզի երեխաները պատասխանեն, ինտեգրվեն դասին։ Yes, absolutely. You're right, teacher Elise. I heard the word brainstorming. Yes, I will brainstorm them for us to understand their, you know, what the prior knowledge that they have. And at the same time, sometimes towards the ending of the session, in order to sum up, I will also give Microsoft Form quiz questions in order to understand the students' comprehending level. I think խոսեց ես brainstorming-ից խոսեց ինքը ասեց որ այո դա brainstorming է երբ որ երեխաների նախնական ուրեմն արդեն իսկ ունեցած գիտելիքների վրա հարցեր է տալիս փորձում ներգրավել թեմայի մեջ սակայն միևնույն ժամանակ դասի ավարտին նա նույնպես օգտագործում է ուրեմն այդ նորից chat-ում 3-5 հարց հնարավոր է նա տեղադրի որպեսզի դրանից կամփոփի ամբողջ դասը եւ թեման Okay, so this part, I'm going to talk about global and local connections where I get my students to think out of the box. Այստեղ նա ներկայացնում է հիմնականում իր գլոբալ եւ տեղային ուրեմն կապերը, այսինքն համագործակցությունները, որտեղ իր երեխաները ներգրաված են եղել. This is a platform where I collaborate with teacher Alice and more other global and local educators in order to get my students to be connected with language, culture, traditions, food, learning, and other projects as well. Սրանք ուրեմն այսինքն այն հարթակն է եղել, որտեղ կոնկրետ այսինքն մեր դպրոցի աշակերտների գլխավորությամբ եւ մնացած բոլոր այլ միջազգային ուրեմն այլ կառույցների դպրոցների ուսուցիչների եւ աշակերտների հետ իրենք տարբեր համագործակցային նախագծային ծրագրեր են իրականացրել, սկսած մշակույթից, ավանդույթները, ուտելիք, այսինքն տարբեր կողմեր համագործակցություն է եղել տարբեր կողմերից. Okay, so as you notice here, my students, I'm sorry, the slides are, you know, auto set. That's why it's like moving by itself. Okay. So if you notice, these are some of the arts work from my students who are 11 and 12 years old, where I get them to engage in global projects. For example, in order to learn and take charge of taking care of this environment through sustainable development goals projects. Այստեղ ներկայացվում է ուրեմն արվեստի հետ կապված ուրեմն աշխատանքներ իր աշակերտների 11-12 տարեկան, որոնց միջոցով իր աշակերտները ուրեմն ներգրաված են եղել մի շարք միջազգային ծրագրերի միջոցով, մեջ որտեղ բնության պահպանման եւ այլն ուղղված աշխատանքներ են կատարել։ Դրանք հենց այս աշխատանքներ են, իդեպ նշեմ Հայաստանի մեր թիմը նույնպես այս նախագծին մասնակից է եղել։ Yes, my students took part in many sustainable development goals for the past 2 years. The one I'm engaging quite often is in We Rise Up for SDGs, Worldwide Green Project, Sweden, I think Sweden Eco Center, where they recently joined in a World Environment Day project. Այստեղ ներկայացնում է ուրեմն ծրագրերը վերջին 2 տարվա ընթացքում, որոնց որ մասնակցել են, այնտեղ World Green-ներ, Sweden-ի հետ կապված ունենք նաև Rise Up-ը, այստեղ բոլոր այս նախագծերին իդեպ ասեմ, որ մեր հայաստանյան թիմը նույնպես մասնակցում է, մեր հայ աշակերտները նույնպես մասնակցում են այդտեղ։ Okay.
these are some of the projects that we conducted with my students. This one, I get my students to write a poem called Sinken. Sinken, a kind of poem that is, you might have heard about haiku and few other types of poems. So Sinken is another type of poem where I taught them how to form a Sinken. Okay, how to write a Sinken poem. And then my students were able to write Sinken poem according to their capabilities. And they use the technology tools. If you can see here, they've come up with a few posters using different technology tools that they know. Some projects մեկն է, որը կոչվում է Sinken, որտեղ երեխաները պետք է գրեին ուրեմն փոքրիկ բանաստեղծություններ, քառատողերը գրելուց հետո այսպես ինչպես տեսնում եք poster են սարքել, օգտագործելով տարբեր տեխնոլոգիական միջոցները, դրանք poster են սարքել եւ արդեն հրապարակել։ Okay. All right. As I said earlier, sorry. Okay, as I said earlier, the students, my students are always engaged once in a while, depending on the projects in Flipgrid. So I've created a classroom in Flipgrid called English Language 2021 Projects, Happy Teachers Day, and many projects. So my students are able to join in and then they will contribute whatever they have prepared in the Flipgrid, because you know why, now we are learning, I'm teaching them remotely, so I can't get to see them, I can't get to collect their projects. So due to that, Flipgrid classrooms are helping me to understand my students' well-being, my students' listening, speaking, reading, writing skills. Ինչպես տեսնում եք, այստեղ Flipgrid-ն է, որտեղ նա ստեղծել է երկու հիմնական English Language 2021 նախագիծը եւ ինչպես նաեւ ուսուցիչների օրվան նվիրված նախագծերը, որտեղ երեխաները տեղադրել են իրենց բոլոր առաջադրանքները։ Նա նշում է, որ Մալազիայում առցանց է ուսուցումը, այսինքն նա չի կարող տեսնել ոչ իր աշակերտներին, ոչ հավաքել նրանց աշխատանքները, հետեւաբար սա շատ լավ միջոց է, որով նա կարողանում է միացնել բոլոր երեխաների աշակերտները, տեսնել դրանք, հավաքագրել, գնահատել, դրանով իսկ գնահատել նրանց խոսելը, այսինքն գրելու, այնտեղ լսելու, ընթերցանության բոլոր 4 կարողությունները միաժամանակ։ So from here as well, I can see my students, you know, how they look like, you know, because are they happy, you know, doing the project, you know, how is the condition at home and all that. At least I'm able to see them in Flipgrid classroom. Ուրեմն դրանց միջոցով նա կարողանում է տեսնել իրենց աշակերտներին, ինչպիսին են նրանք, ինչպիսին է իրավիճակը իրենց տանը, ուրախ են թե ոչ, երբ կատարում են տվյալ նախագծերը, այսինքն ամեն մի կողմից կարողանում է երեխաներին հետևողական լինել, տեսնել այս հարթակի միջոցով։ Yes, this is another platform that I use called Wakelet. Okay, Wakelet, which we will collaborate shortly later. Okay, this is a platform that I use whenever I have any projects, not only my students I'm teaching, but also from year 1, standard 1 until standard 6, all the students from the schools. From the school, I will ask the teachers, my other English language teachers, to join together with me in Wakelet classrooms in order to get the students submit their project work. Ուրեմն այստեղ ներկայացնում եք այն հարթակ Wakelet, որը հետագայում ինքը հույս ունի, որ կարողանա ձեզ հետ նույնպես համագործակցել, քանի որ այստեղ Wakelet-ի միջոցով նա իրականացնում է նախագծեր ոչ միայն իր աշակերտների հետ, այլև մեր սովորական առաջինից 6-րդ դասարանի աշակերտների հետ, տարբեր ուսուցիչների հետ, եւ ինքը հետագայում մի փոքր ուշ հավանաբար երևի ցույց կտա ինչպես օգտվել այս հարթակից, եւ դուք ինքներդ նույնպես կարող եք Yes, and the students love to collaborate. They started from scratch. They are learning slowly how to collaborate in Wakelet. This is a very good platform for you to use as ice-breaking session, as you know, set induction, or even the closure, and also for flipped classroom.
Սա շատ լավ հարթակ է ուրեմն համագործակցելու համար, որի մեջ կարող եք ներառել ուսուցման տարբեր փուլերը, ներածությունը, միջին մասը, փակման ձևը, ինչպես նաև ընդհանուր, այսինքն մենք կարող ենք ամփոփում դասի տարբեր հատվածներ իրականացնել այս հարթակի միջոցով։ Yes, and also lately I'm using this Wakelet as Flip Classroom, where I will upload some videos or reading materials for my students in order for them to read before the class to try to get the understanding. So once they join my classroom on that specified day, they will be able to have some kind of ideas and the follow-up lessons will follow. Երբեմն դասի սկսելուց առաջ նա ինքը կարող է ներմուծել որոշակի նյութեր, ինֆորմացիա, որպես երեխաները ծանոթանան, իսկ արդեն դասի ընթացքում, որը նշանակված որոշակի հատուկ օր, երբ որ նշանակվում է դասը, երեխաներն արդեն ծանոթ են լինում եւ կարողանում են արդեն տվյալ թեմայի շուրջ արտահայտել իրենց մտքերն ու դատողությունները։ Եվ ինքը արդեն դրանց հիման վրա է արդեն իր գնահատումն իրականացնում։ And I'm very sure that some of you are aware of Wakelet, and later we are going to collaborate in Wakelet, and also I'm going to show you some of the collections from my students' work. Համոզված եմ, որ ձեզանից շատերը արդեն ծանոթ են Wakelet կոչվող հարթակին եւ հետագայում կկարողանան իր հետ միասին համագործակցություն սկսել եւ մի փոքր ուշ նա արդեն ցույց կտա իր երեխաների ուրեմն կատարած այդ նախագծերի հավաքածուները։ Okay, as a teacher, I want my students to learn English language, to create content like Sway, PowerPoint, video, Bunsy, and they're able to present the presentations that they have presented. Եվ որպես ուսուցիչ ինքը որպես ուսուցիչ ինքը նաև ցանկանում է որպես երեխաները նույնպես ստեղծային ուրեմն ունենան, կարողանան օգտվել եւ օգտագործել այնպիսի ձևեր, ինչպիսիք են Sway-ը, PowerPoint-ը, վիդեոն, Bunsy-ն, իդեպ սա շատ լավ ծրագիր է ասեմ, եւ տարբեր տեսասահիկներ պատրաստեն։ And also I want them to learn the life skills apart from learning the 21 CLD, all right? Like for example, communication, collaboration, self-regulation, critical thinking, creative thinking, and also learn to use the ICT. Այսինքն դրանով իսկ ինքը նպաստում է երեխաների զարգացմանը, քննադատական մտածողությանը, համագործակցությունը, հաղորդակցումը, ինչպես նաև ICT տեխնոլոգիաների կիրառմանը։ Okay. All right, so these are some of the collaborations that I usually follow in a global platform, many global platforms where Teacher Alice also traveling with me weekly. For example, all right, continue first. Միջազգային նախագծերն են, որտեղ ուրեմն մասնակցում են, նշեց նաև ես նույնպես իմ աշակերտների հետ մասնակցում եմ, մեզ հետ միասին նաև մասնակցում է ուրեմն երկու դպրոցներ են Հայաստանից մասնակցում, մեկը Հրազդանի թիվ 11 դպրոցն է, Վիլյամ Սարոյանի անվան, եւ մյուսը Երևանի համար 65 Լեոյի անվան դպրոցն է, այնտեղի անգլերենի ուսուցչուհի Գայանե Վարդանյանի գլխավորությամբ, երկուսից գլխավորությամբ Հայաստանից ունենք երկու թիմ, որը նույնպես է ծրագրի մեջ ենք։ Yeah, for example, this online global classroom is from an educator by the name of Mr. Kohei Nakashima from Japan. This happens on every Saturdays. And this one is Global Quarantine Club for kids and also teenagers, where for the kids, the Global Quarantine Club will be on Thursday. For teenagers will be on Friday. And there's one more global platform that I'm following that is Glean. It will be on Saturday. So I'm taking my students in following all these global platforms so that they are able to speak bravely and able to give ideas by themselves, able to collaborate with other people, other students from around the globe, and also engage with the educators from around the globe. Այստեղ ուրեմն նշում է 4 հիմնական այդ առաջինը, այստեղ որ volume 33 է գրած, դա ճապոնացի ուրեմն ուսուցչի կողմից ղեկավարվող Կոհեի կողմից ղեկավարվող ուրեմն
նախագիծն է, որտեղ նույնպես մենք Հայաստանը իրենց բոլոր նախագծերում իդեպ նշեմ Հայաստանը մեր թիմը մասնակցում է։ Սա շաբաթօրերն է, երկրորդը Conversation Club կոչվողը, սա լինում է ուրբաթ օրերին, կողքի ուրեմն կողքինը ձախ կողմից ներքևինը դա լինում է 5 շաբթի օրերը եւ մյուսը clean-ը լինում է շաբաթ օրերին, այսինքն յուրաքանչյուր շաբաթ այս բոլոր ծրագրերն իրականացվում են, դրանք սկսում են ուրեմն փոքր երեխաներից, այսինքն մեզ մոտ մենք սկսում ենք անգլերեն 3-4 դասանում, կոնկրետ 5-րդ, 6-րդ դասանի երեխաներն են Հայաստանից մասնակցում, իսկ ավելի կոհեի եւ մյուս աջ կողմի երկու նախագծերին մասնակցում են արդեն ավելի մեծերը, հիմնականում ավագ դպրոցի երեխաները, քոլեջի երեխաներն են մասնակցում, բարձր այսինքն դասարանցիներն են։ So by joining these global connections, collaborations, my students are able to learn English language. They've improved tremendously in the presentation skills as well. Այսինքն ներգրավելով իր աշակերտներին այս ծրագրերի միջոցով երեխաները կարողանում են զարգացնել իրենց ուրեմն անգլերենը, ինչպես նաև իրենց ունակությունը պատրաստել տեսասահիկներ, որովհետև նշեմ, որ այս բոլոր ծրագրերի մեջ միշտ երեխաները պատրաստում են տեսասահիկներ, որոնց միջոցով իրենք ներկայացնում են իրենց երկիրը։ And one of my students by the name of Frida Ashley Lajot, she became the student teacher under teacher Ali's supervision, and I'm so proud of Frida's achievement with teacher Ali's guidance. If let's say I did not bring Frida to this global quarantine club, I'm sure she would have not gotten this opportunity. Այստեղ խոսում էր աշակերտներից մեկի մասին, նշեմ, որ այս ծրագրերից մեկում այս ներքևի աջ կողմից ներքևի ծրագիրը որ կա, այդտեղ ծրագրի շրջանակներում ունենք ուսուցիչ աշակերտ, այսինքն երբ որ աշակերտներն են ուսուցչի դերում կատարում, այդ նախագիծը ունենք, որը ղեկավարում եմ հենց ես, այդ նախագծի ղեկավարը ես ինքս եմ, եւ իր աշակերտներից Ֆրիդային ես ունեմ իմ թիմի մեջ, որը հնարավորություն է ստացել որոշակի տեսասահիկներ եւ այլն դրանց միջոցով հանդես գալ որպես ուսուցիչ կոնկրետ նախանշված այդ նախագծի միջոցով նա նշում է այն մասին, որ եթե այս ծրագիրը չլիներ, ապա Ֆրիդան երբեք հնարավորություն չէր ստանա մասնակցելու այդ ծրագրին։ And most of my, for your information, I have 90 students under me. I noticed that only one class, I bring them from last year to this year. The other two classes comprise of, let's say, 60 students. They are new to me. I only see them this year because last year and previous years were taught by other English language educators from my school. So when I get them this year, I really have to struggle in order to get them used to engaging in global and local platforms and also traveling virtually. But with God's grace, my students are improving tremendously and they are presenters in global platforms. Այստեղ նշում եմ, որ ունի շատ աշակերտներ, սակայն ընդամենը մեկ դասարան էր, որը անում բերում էր հիմնականում այս համագործակցության այս ծրագրերին էին մասնակցում, իսկ մյուս երկու դասարանները, որոնք նախկինում դասավանդել էին այն ուսուցիչներ, այս տարի է սկսել նրանց հետ առցանց ձևով դասավանդել եւ բազմաթիվ խնդիրների է այն հանդիպել համագործակցության շրջանակներում, սակայն մասնակցել են նորից իրենց հետ զարգացնելով իրենց անգլերենը։ And it doesn't happen overnight. It needs a lot of struggle, a lot of sacrifices, and a lot of training in order to make the learners learn new things, new engagements in my teaching. Այսինքն բազմաթիվ անգամ պայքարում են, այնտեղ տարբեր պայքարելով այդ ամբողջին նա կարողանում է հասնել նրան, որ երեխաները արդեն պայքարի արդյունքում կարողանում են հասնել ինչ-որ հաջողությունների, կարողանում են ինքնել դասավանդել իրենց։ Okay. Right, this is another international project that my students just completed. It is from a Russian educator. Hang on a minute. Okay, so this one, actually it is called KidLink project. It is related to SDG 14, land below water. Որը իրականացվում է ուրեմն ռուսաստանի ուսուցիչներից մեկի կողմից, իդեպ ասեմ,
Լուսինե Ջահանգիրյանն է ծրագրի ղեկավարը, նա ապրում եւ աշխատում է Ռուսաստանում, սակայն ծագումով նա նույնպես հայ է։ Մեր հայաստանյան թիմը, իդեպ կոնկրետ իմ դպրոցի Երազանի 11 դպրոցի թիմը նույնպես ներգրաված է այս ծրագրի մեջ, որը իդեպ կոչվում է ծրագիրը կոչվում է SDG ջրի տակ։ Yes, absolutely right, teacher Alice. So my students were engaged with students from Ukraine and also from Taiwan, where the students from Ukraine and Taiwan send video links for my students to watch. They ask 10 questions and my students have to answer the 10 questions. And after that, my students will ask 10 questions to them and they will send videos to answer my students' questions. Ուրեմն ծրագիրը ներկայացնեմ ինչպեսի ծրագիր է եղել, ծրագրի շրջանակներում բաժանվել են, այսինքն բոլոր այն երկրները, որոնք մասնակցել են, բաժանվել են խմբերի, կոնկրետ Տիկին Նըրմալայի խմբում եղել է Թայվանի եւ Ուկրաինայի խմբերը։ Ծրագիրը ինչեր իրենից ներկայացնում, յուրաքանչյուր երկիր ջրի մասին 10 հարցեր ներկայացնում, դա տեսաձայնագրություն էր անում եւ ուղարկում իր մյուս երկու ընկեր թիմակից երկրներին։ Նրանք իրենց հերթին ուղարկում էին իրենց երկրի աշակերտների կողմից այդ վիդեոն 10 հարցերով, լինում էր հարցերի փոխանակում, այսինքն երկու մյուս թիմերի ուղարկած հարցերին առանձին նորից երեխաները պատասխանում էին, տեսաձայնագրություն էր լինում եւ նորից ուղարկում էին նրանց։ Yes, absolutely. And throughout this journey, my students learn to use Flipgrid to voice out their concern related to the questions asked by the students from the other two countries. And also, my students were able to engage in arts and craft and something like this, in getting their thoughts, penned, something like this by this student by the name of Tanesh Shivakumar, and he made a collage creation of sea creatures nicely. So this shows that his creativity and critical thinkings are really working for him to complete this project. Ուրեմն ծրագրի արդյունքում ծրագրի հետ ամբողջ իրականացում էր Flipgrid հարթակի միջոցով, որի միջոցով երեխաները սովորում էին եւ ներգրավում էին այդ ամբողջի մեջ, բացի դրանից այնտեղ նշեց մի քանի ծրագրեր, օրինակ սա իր աշակերտներից մեկն է, որը կոլաժներ է ստեղծել, ինչպես տեսնում եք այդ վիդեոյի հետ կապված, տեսաձայնագրության հետ կապված կոլաժներ է ստեղծել, սրանովի զարգանում է աշակերտի ստեղծագործական միտքը եւ ինչպես նաեւ քննադատական մտածողությունը։ Yeah, because during this pandemic, the students are they're focusing their studies related to textbook. So I make a lot of initiatives in order to not only teach my students to prepare for examination based on the textbook content, but also make a lot of efforts in bringing them outside of the classroom. Այսինքն ինչպես գիտենք, այս ընթացքում երեխաները սովորում են հիմնականում ֆիքսվելով իրենց դասագրքերի վրա եւ իրականացնելով նմանատիպ համագործակցային ծրագրեր, նա նպատակ ուներ ոչ միայն երեխաներին պատրաստել ըստ դասագրքերի պատրաստել արդեն իսկ քննություններին, այլ նաեւ կարողանալ ավելի հետաքրքիր դարձնել եւ ավելի լավ համագործակցային ուրեմն ծրագրեր իրականացնել։ Ներգրավելով երեխաներին իրենց այս տիպի աշխատանքների մեջ։ Okay, this is another project that I enroll my students this year for very first time that is related to writing skill, reading and writing skill in order for my students to improve and learn to appreciate others, value others, and think critically in order to write responses in writing. So due to that, I've joined local and global pen pal projects. So the local project is still progressing, but we have exchanged letters through emails with in a global platform with a school in US. So we are in the process of exchanging the letters for the second round. Սա մեկ այլ պրոյեկտ է, որը կոչվում է նամակագրական պրոյեկտ նախագիծն է,
որտեղ առաջին տարին է, երբ երեխաները ներգրաված են, այս աշակերտները ներգրաված են այս ծրագրի մեջ, հիմնականում այն ուղղված է երեխաների գրելու ունակության զարգացմանը, ինչպես նաև զարգացնելով իրենց արժեքները, քննադատական մտածողությունը, այն քանի որ երեխաները մտածում են, ստեղծագործում են եւ իրականացնում, այն հիմնականում երկու ձևով է իրականացվել՝ տեղային, այսինքն իրենց տեղի դպրոցների, երկրի դպրոցների ազգային իրենց երկրի սահմաններում եւ գլոբալ միջազգային մակարդակով, ինչ վերաբերում է ուրեմն իրենց երկրի ներսում այդ նամակագրական ծրագրին, այն արդեն ավարտվել է, իսկ գլոբալը արդեն նրանք ցանկանում են ընդլայնել, հիմնականում նամակագրական կապը եղել է Միացյալ Նահանգների հետ եւ հիմա պատրաստվում են արդեն սկսեն երկրորդ փուլը նամակագրությունների։ Okay, and then Space program. next one is another international project that is called Space Exploration Project, which is it is run by a local teacher, but this is an international project where you know, he gave opportunities from people around the globe and also for local educators, where in this project, my students, they join and they manage to get silver and bronze medals, and they engage in using a variety of technology tools in order to complete this project. Սա մեկ այլ է Space Project-ը կոչվում, դիեզերքի պրոյեկտն է, նախագիծն է, որը հիմնականում ղեկավարվել է ուրեմն իրենց տեղի ուսուցիչներից մեկի կողմից է ղեկավարվել, սակայն այն ձեռք է բերել նաև միջազգային ուրեմն մասշտաբներ է ունեցել եւ ծրագրի շրջանակներում երեխաները իրենց կարողացել են ուրեմն վաստակել արծաթե եւ բրոնզե մեդալներ եւ թույլ են տվել իրենց երեխաներին մի շարք առցանց այդ գործիքներ կիրառել այս նախագծի շրջանակներում. Yes, even this year, he's planning to run this program. Definitely, I'll inform teacher Alice, and if you all are interested, you can join as well. Այս տարի նույնպես լինելու է, նա կտեղեկացնի ինձ, եթե կհետաքրքրվեք, կարող եք ներգրավել այս ծրագրի մեջ. Yeah, teacher Alice, I think someone is trying to join the Zoom. Can you see in the waiting room? Thank you. Okay, some of the tools. Yeah, some of the tools. Yeah. Miss Nirmala, there is no one who is waiting in the waiting room. Oh, okay, because, okay, maybe disconnected. Okay, some of the tools being used here is that Google Slides, Bunsy, video making app, posters, and few other app, Minecraft, you know. I think if I'm not mistaken, six of the tools being used for this project. Նախագծի շրջանակներում ուրեմն թվարկեց այստեղ ինչպես կարելի է տեսասահիկներ անել, վիդեոներ պատրաստել, Minecraft ծրագիրը, Bonsi-ն, որոնք 6 հիմնական գործիքներ են օգտագործվել նախագծին մասնակցելու համար. And this is another international project that I joined, and for almost 3 months, where my students work for knowing about their own happiness, their family, happiness in their family, happiness collaboratively around them worldwide. Okay, so this is a very good project that came in right during pandemic, where the students are engaged in many activities related to knowing their happiness, and also related to sustainable development goals 2, 3, 4, 5, 12, 17. Ուրեմն սա մեկ այլ ծրագիր է, Human Happiness. Հիմա ինքնագովանք կհնչի, բայց ասեմ, իմ դպրոցը կոնկրետ նույնպես մենք մասնակցել ենք այս նախագծին. Նախագիծը տևել այն միջազգային ուրեմն մասշտաբներով է եղել, տևել է մոտավորապես 3 ամիս, որի շրջանակներում ուրեմն հիմնական թեման եղել է մարդկային երջանկությունը, ինչ է երջանկություն իրենից ներկայացնում. Աշակերտները համագործակցել են ինչ է ընտանիքի երջանկություն, այսինքն տարբեր տեսանկյուններից երջանկությունը հիմնական թեման է եղել, ինչպես տեսնում եք, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ դասարանցիներն են, ինչպես նաև 12-17 տարեկան երեխաները, այսինքն տարբեր տարիքի
թիմի մեջ ընդգրկվում էին տարբեր տարիքի ուրեմն աշակերտներ։ Yeah, I'm very fortunate that Teacher Alice as well with the students also joined this international project, and we really, engage our learners in using Flipgrid. If they were to exercise, they have shown their excitement in exercising. Why do they have to keep fit, eating good food and all that in Flipgrid, and also in Wakelet, and also answer survey questions in Microsoft Forms. Այստեղ խոսում է մասին, որ իմ թիմը նույնպես մասնակցել է իր հետ։ Դրա շրջանակներում կիրառել ենք ուրեմն Flipgrid-ը, տարբեր առաջադրանքներ են կատարել, Wakelet-ն ենք օգտագործել, թեմաները հիմնականում տարբեր են եղել, նշեմ ավելի մի փոքր մանրամասն, օրինակ ավանդույթներն են եղել, թե ավանդույթներից օրինակ մեր Հայաստանը մենք ներկայացնում ենք մեր ավանդույթները, թե ինչպիսի ավանդույթներ ունենք, որոնք են մեզ երջանկություն պատկերացնում կամ մեկ հանդիպման ժամանակ առցանց հանդիպումներ են իդեպ ասեմ եղել, նաև մեկ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել ենք մեր ազգային ուտեստները, յուրաքանչյուր մասնակից երկիր ներկայացնում էր իր ազգային ուտելիքները, կամ մեկ այլ դեպքում ներկայացրել ենք մեկ այլ թեմա ենք վերցրել երկրի, չգիտեմ, մշակույթը կամ երգը կամ ինչ որ այսինքն ամեն անգամ կոնկրետ թեմաներով ներկայացել ենք այս ծրագրի շրջանակներում շուրջ 3 ամիս։ This is a huge project joined by educators and students around the globe. I think, if not mistaken, like 41 countries and almost 3,000 plus students from around the globe. Ինքը եղել է շատ մեծ պրոյեկտ, որտեղ ներկայացված են եղել տարբեր երկրներ եւ ասում եմ, եթե չեմ սխալվում, 41 երկիր է մասնակցել, որին մասնակցել են 3000 եւ ավելի թիմեր, Հայաստանից իդեպ եղել է միայն մեր դպրոցի իմ թիմն է եղել, որ մասնակցել են այս ծրագրին, 41 երկիր եւ ավել 3000 եւ ավել աշակերտներ։ And this is a continuation of Human Happiness Project that I spoke about just now, where my students a few times, they joined this, it had 2 forums. So my students presented together with local and global educators in the forums in order to present their presentations. The first one was Out of the School Children Forum related to SDG 5. And the next one was related to saving the environment, calculating ecological footprints. So I'm very proud that through many projects, I brought my students to be presenters in global platforms. Ուրեմն սա հենց ներկայացնում էր այն ծրագիրներ, որի մասին ինքը խոսում էր, ծրագիրը հիմնականում իրականացվել է 2 ֆորումների միջոցով եւ ամեն անգամ ներկայացրել են առաջինը հենց աշակերտներն էր իրենց էին ներկայացրել եւ երկրորդ ֆորումը նվիրված է եղել բնության պահպանմանը եւ ինքը շատ ուրախ է, որ միջազգային մի շարք այս հարթակների միջոցով կարողացել է իր երեխաներին դուրս բերել եւ պրեզենտացիաներով, տեսասահիկներով, ներկայացումներով երեխաները կարողացել են միջազգային հարթակում ելույթ ունենալ։ And the students and these educators from local from Malaysia, and most of these educators here are also very actively involved in global platforms and students engagements. Այստեղ հիմնականում ներառված են իրենց երկրի ուսուցիչները, որոնք նույնպես շատ ակտիվ են եւ նրանցից շատերը ներգրաված են իրենց տեղային եւ գլոբալ միջազգային մի շարք նախագծերում իրենց աշակերտների հետ միասին։ Okay. Now, this is the most exciting part that I'm going to tell. My students love Minecraft so much. Minecraft, they have already know how to play Minecraft before I taught them, but I did not make any attempt for them to engage in Minecraft. Սա ուրեմն ամենաուրախ նախագծերից մեկն է Minecraft ծրագիրն է, որը երեխաները իդեպ նա նշում է, որ միջև այդ պահը երեխաները չեն իմացել այս ծրագրի մասին, ինչպես խաղալ Minecraft, սակայն հիմա նրանք շատ լավ գիտեն ինչպես դա խաղալ։ Իդեպ ասեմ շատ հետաքրքիր է, ինչպես են երեխաները անիմացիա ստեղծում եւ այդ անիմացիաների միջոցով նրանք ինչպես են կարողանում խաղալ, ստեղծել եւ խաղալ։ But after knowing that my students have the expertise in playing Minecraft, so what I did was, before that, I need to tell Malaysian Ministry of Education in Malaysia, we are given free platform for the students and teachers to use called Delima.
where in Delima we have Google, Microsoft, and Apple technologies. The teachers and students are free to use multiple applications there for free. Նա նշում է, որ իրենց նախարարության կողմից ունեն 3 հիմնական ծրագրեր, դրանք Can you rename the name again? Delima. Delima, yes, Google, yes, and Microsoft and Apple. Այս 3 հիմնական պլատֆորմաներն են, որոնք իրենք կիրառում են. Yes, so since the students can use for free, so I make use 100% of Delima in order for my students to engage in using technology tools in virtual platforms, and also when the school was open, I also use Delima platform because it's free. Delima հիմնականում հարթակի մասին է խոսում, որ օգտագործել են այս ամբողջ ընթացքում, սակայն դրա հետ մեկտեղ նույնիսկ եթե դպրոցները բացվեն, իրենք շարունակել են դա օգտագործել. Miss Nirmala, just a question. Will we manage with origami or not? Because we are going to have about 10 minutes. Okay. If that's the case, I'll finish this slide and I show them the Wakelet. Okay. Yeah. All right. Then, after that, what I did was, since Delima, we have Delima platform. So Minecraft Education Edition is offered for free under Microsoft technology. So the students have to download and then they can collaborate in groups, chat in groups, and also come up with ideas in order to save the world from COVID-19 pandemic. And they involve in Minecraft challenges and a lot of PBL projects related to Minecraft as well. So they were so interested into Minecraft. They were so engaged into Minecraft. And from there, I taught them how to write an essay using what they have formed. Պլատֆորմը, որոնք օգտագործում են, դրանք կցվել է նաև Microsoft-ը եւ Minecraft Challenge այս ծրագիրն է, որը անվճար է տվյալ դեպքում իրենց երեխաների համար. Դրանց միջոցով երեխաները կարողացել են ոչ միայն ուրեմն սովորում են այնտեղ այդ ամբողջ իրականացում եւ ամենակարևոր կետը, որ նշեց նա, սովորել են Minecraft-ի միջոցով գրել ուրեմն էսսեներ, ինչպես կարելի է էսսեներ գրել. Երեխաները այնտեղ հաղորդակցվում են, չաթերի միջոցով գրում են այդպես. And I like to give my students different types of PBL projects. Where I know that one project might not be interesting for the students. So due to that, I give like cooking, baking, carpentry, gardening, making arts and craft, coloring, many projects. So my students have the freedom to choose and I will evaluate them. Երեխաները որպեսզի հետաքրքրված լինեն, ավելի հետաքրքիր լինեն, նա տվել է բազմաթիվ ուրեմն պրոյեկտներ ներկայացրել, այսինքն առաջադրանքի վրա, նախագծի վրա հիմնված ուրեմն ուսուցում է սկսում իրականացնել, այնտեղ հնարավոր է լինի ուտելիքի մասին, հնարավոր է ստեղծագործական մտքի ինչ-որ բան պատրաստելու, այսինքն տարբեր նախագծեր է առաջադրում, որոնցից աշակերտները իրենք են ընտրում եւ սկսում իրականացնել այդ նախագիծը. Yeah, teacher Alice, this is Frida actually last year. She chose to bake chocolate cookies. She did beautiful, scrumptious, tasty chocolate cookies from the, I didn't play the video today. So I can see her talent in baking as well. And she got the gold medal certificate from the district education department. Ուրեմն սա Ֆրիդան է, իդեպ ասեմ նա իմ թիմի մեջ է հենց նախագծի, որ ես իրականացնում եմ միջազգային հարթակում, Ֆրիդան է, որը ընտրել էր ուրեմն պատրաստելու, շոկոլադ պատրաստելու այդ նախագծի ընդհանուր բեյքինգի, այսինքն թխելու այդ պրոյեկտն է իրականացրել, որտեղ շոկոլադ է ինքը պատրաստել եւ դրա համար այդ կրթական դեպարտամենտի կողմից նա արժանացել է ոսկե մեդալի եւ սերտիֆիկատի. These are some of the certificates of national and international level achievement of my students, and this is a Go Green project, an international project that is organized by a local university in my country. Դրանք հիմնականում են սերտիֆիկատներ են իրենց մոտի Մալազիայի տարածքում եւ ինչպես նաեւ միջազգային մակարդակի, որտեղ մասնակցել են իրենց երեխաները, ստացել են
Այստեղ ասեմ մեր հայաստանյան թիմը նույնպես այս ծրագրերից շատերին մասնակցել է եւ ստացել է, մենք նույնպես ունենք այս սերտիֆիկատները։ These are some of the certificates of my students. So from here, the benefits, after I've engaged my students, I can see a lot of benefits. The first one is writing. They were able to write reflections, messages, letters, email, notice, speech. They can voice out their concerns, conduct their own meetings, post on social media pages with Parents Guide, improved on 21 CLD, that is communication, collaboration, knowledge construction, real world problem solving, ICT and learning, creative and critical thinking skill. Most importantly, apart from all these, I can see a lot of positive changes in my learners, that they feel happy learning English language and they're happy in my classroom. Ուրեմն այստեղ ներկայացնում են հիմնական առավելությունները, սկսենք նրանից, որ հետադարձ ուրեմն. Can you go back, Mr. Mala? Yeah, go back. Yes, please go back. There are students. Հիմնական առավելություններ, որոնք նա ներկայացնում է. Can you just go back one slide? Okay, thanks. Որտեղ ինչպես են գրում այդ հետադարձ կապի պատասխանները, հաղորդագրությունները, նամակները, իրենց խոսքը ինչպես են կառուցում, կարողանում են անմիջապես հանդիպումներ կազմակերպել Microsoft-ում, իրենց ձայնը, այսինքն հասանելի դասերն ինչ են սիրում, չեն սիրում, տարբեր սոցիալական ուրեմն Twitter-ի, Facebook-ի, Instagram-ի միջոցով կարողանում են post-եր անել, post-եր պատրաստել եւ հրապարակել, հաղորդակցական ունակությունն է, համագործակցային է, գիտելիքի ուրեմն կառուցողականությունն է, իրական աշխարհում ուրեմն խնդիրների լուծումն է, ինչպես նաեւ ՏՀՏ համակարգի սովորելն է, ստեղծագործական եւ քրեատիվական մտածողության ունակությունները։ Այսինքն դրանց միջոցով նա կարողանում է այնպես անել, որ երեխաները սիրեն անգլերենը եւ սիրեն դասընթացը եւ մասնակից լինեն այդ դասերին։ And this is the new normal in my school, where we adhere to the SOP. But I encourage them constantly to learn English language in many ways. But now our schools are closed due to the cases rising. And my student, Damia, Damia and a few other students, they conducted an interview. Իրենց աշակերտներից այստեղ աշակերտների անուններն են նշում, որոնք ինտերվյու են ունեցել, where this girl, she actually interviewed a parent, teacher, student in order to find out what are expected to happen in the new normal. Then upon the discussion, the forum, we found out that the students are really expecting face-to-face lessons. Same goes to the teachers and also the parent. And they are also expecting for virtual learning using the technology, meaning to say, we need to adopt to hybrid learning in order to engage our learners. Այստեղ ներկայացնում է այդ ուսանողներ, որոնք կատարել են հարցազրույցներ իրենց ծնողների, ընկերների հետ, իրենց խոսել են իրենց դեմարդեմ դասերի մասին, առցանց հարթակում իրականացվող դասերի մասին, ինչպես նաև հիբրիդային համակարգով բացող դասերի մասին։ Okay. Yes, that's all my sharing session for today. If there's any Q&A, I can answer Teacher Alice. And after that, can I show them the Wakelet collaboration or Q&A last? Okay. Այստեղ այն ամենը ինչ ցանկանում էր նա ներկայացնել իր պրեզենտացիայի, այսինքն ներկայացման մեջ տեսանյութերի միջոցով, եւ եթե ունեն հարցեր, խնդրեմ կարող եք տալ հարցերը, հետո կցանկանան Wakelet-ից ինչ-որ մի բան ներկայացնել եւ ունենք հարցեր, խնդրեմ։ Հարցեր կարծես թե չունենք։ Այնտեղ ես ինչքան գիտեմ chat-ում եք հարց տեսել էի։ Ամեն նշում որ ձեր համագործակցությունը e-twinning-ի շրջանակներում է, դա կարծես ավելի շատ ձեզ էր ուղղված։ Չէ, e-twinning-յան շրջանակներում չի։ Miss Nirmala, are you joined to e-twinning space or not? What is it? E-twinning. Is your country joined, has been joined or not? Oh, e-twinning.
So far, I'm not aware of that. Ինքը տեղյակ չէ դրանից, լսել է, բայց հավանաբար տեղյակ չէ։ Եվ այստեղ մի հարց էլ ունենք, եթե կարող եմ համոզված լինել, որ այդ աշխատանքները կատարում են աշխատանքները, այլ ոչ թե ծնողները։ Miss Nirmala, just a question. One of the participants just wants to know, are you sure that all the works that you have in your field kit or other platforms have been done by the pupils, not by the parents? Are you sure? By the pupils? Yes, not by the parents. Yes. Are you sure that? Are you sure that all the works, for example, tests, everything is done by students, not by parents? Oh, okay. That's a very good question, because we also discussed the same question in our school level and also among our friends, educators. You know, when the students are learning remotely, we are expecting the parents to help the students. The parents are the teachers at home. So meaning to say, let's say, for example, if you are asking the students to write something to do with arts and craft, but the child is unable to do. So the parents have to teach at home in order, you know, to hold the child's hands, you know, to do the arts and craft or coloring or cutting and all that, so that the child is able to complete the work that has been done, that has been assigned by the teacher or teachers. So meaning to say, the parents' help is very much needed by us educators when we are teaching, when we are handling them remotely. Because, you know, we can pass the message, but the parents' help is very much needed in order to help the students. So if let's say the parents are doing 50% of the arts and craft, let's say another 50% is done by the student, meaning to say, like, it is like win-win situation as long as a child is learning something in order to complete the product. So if we are expecting 100% for the students to complete, I'm afraid it might cause a lot of problems for the students. As you know, they are learning remotely, they have 1001 problems. We have to understand the students' well-being. Հիմնականում ուրեմն խոսում են նրանց մասին, այսինքն համագործակցելու մասին էր ավելի շատ խոսում, որ ինչպես գիտենք, իրականացնում ենք առցանց ուրեմն ուսուցում, հետևաբար երեխաների երբ որ ինչ-որ մի բան է հանձնարարվում, որպեսզի նրանք կարողանան կատարել, եւ երեխաները չգիտեն դա ինչպես կատարել, այս դեպքում իհարկե օգնության են գալիս ծնողները, որոնք սովորեցնում են ինչպես կարելի անել, այնտեղ հիմնականում տեխնոլոգիայի հետ կապված ուրեմն արվեստի հետ կապված ուրեմն աշխատանքներն են, որի ժամանակ ծնողները ուղղակի օգնում են։ Այսինքն ցանկանում եմ նախոսել այն մասին, որ ծնողներն ավելի շատ համագործակցում են, օգնում են, բնականաբար եթե երեխաները փոքր են, այս դեպքում նույնպես ինքը ծնողները ինչ որ ձև օգնում են։ Որպես օրինակ ես ինքս բերեմ խմբերից մեկը, որի հետ աշխատում եմ Հնդկաստանում 5-6 տարեկաններ են, կան art craft-ի տեխնոլոգիայի հետ կապված հատվածներ, որոնք երեխաները իրենք չեն կարողանում կտրեն, կաման, այս դեպքում ծնողը միշտ օգնում է։ Ինքը դա մենք ինքներս տեսնում ենք, ուսուցիչներս տեսնում ենք։ Այս դեպքում ինքը նույնպես, այսինքն ծնողները ավելի շատ համագործակցում են, օգնում են, սովորեցնում են երեխաներին ինչպես կարելի է դա անել։ Yes. Any more questions? Այլ հարցեր ունենք։ Միայն կարծես նույն հարցի շարունակությունն է, իսկ որ հարթակում եք համագործակցում։ In which they are asking about the platforms that you are collaborating with. What is it? Micro? No, what platforms? On what platforms are you collaborating? Oh, what platform am I collaborating? You mean teaching online or global connections? I think global connections because yes, oh, okay, global connections. Yes, very good question. Last time, Microsoft used to have a platform called Skype in the Classroom, where there's a platform you can log in and then you can get connected with educators around the world and also experts, but they have closed down
because they are using Flipgrid. Under Flipgrid, if you notice, under your profile, if you click, you can see GridPal. If you click GridPal, you need to activate it in order to search for educators to travel. But it will take a few times for you, many attempts for you in order to get connected with them, because sometimes they might not read your message and this kind of problems might happen. But there are possibilities that the educators will connect with you. But the easiest way is that you go to Facebook, Skype in the classroom. You type Skype in the classroom by Microsoft. So you will see every minute there will be there will be educators who are posting to connect with any educators according to the time frame given. So if you are interested, you can just send a private message to that particular educators and you can get connected. They will tell you the time, the day, the topic of collaboration, the student's age. You are traveling on Microsoft Teams, Google Meet, or Zoom, you know. So it can be settled. So this is how you will start at the first stage. Once you know one educator, you travel with one educator, you post in Facebook or Instagram or on Twitter, many will be watching and reading all your messages, all the postings. So from there, you will get more educators want to connect with you. So from one, you'll be connected with many. So this is the stepping stone for the very first time if you are going to get connected in a global platform. Visit Skype in the classroom. Facebook page. Սկզբից խոսեցր եմ Microsoft-ում կար Skype in the classroom ուրևէ տեղը, որի միջոցով կարողանում էին գտնել աշխարհի տարբեր գլոբալ մակարդակով տարբեր տեղերից ուսուցիչներ, սակայն հետագայում այն փակվեց եւ արդեն իսկ Flipgrid-ում, երբ որ ձեր անձնական ուրեմն պրոֆիլի վրա դուք կլիկ անեք, այնտեղ կտեսնեք այդ Skype-ից, որի միջոցով կարող եք բազմաթիվ ուրեմն ուսուցիչների գտնել աշխարհի տարբեր կետերից, սակայն դա այդքան էլ խորհուրդ չի տալիս, որտեղ շատ ուսուցիչներ նույնիսկ այդ ուղարկած հաղորդագրությունները իրենք հնարավոր է որ չդիտեն, չտեսնեն, եւ ամենատարածված տարբերակը դա Facebook-ում է, որտեղ Skype in the classroom միջոցով կարող եք գտնել, մեկ թեկուզ կապվել, այնտեղ բազմաթիվ րոպե առ րոպե, վայրկյան առ վայրկյան, բազմաթիվ ուսուցիչներ են ավելանում, հարթակը գործում է եւ ծանոթանալով մեկ ուսուցչի հետ, օրինակ կարող եք սկսել համագործակցություն, հետո քիչ-քիչ ավելացնել, այսինքն մեկի հետ ծանոթացաք, մեկ այլ շրջանակում մեկ այլ ուսուցչի եք ծանոթանում գնալով այդ շրջանակը ամբողջ մեծանում է ձեզ համար եւ այսինքն մեկի հետ ծանոթացումը եւ սկսելով նրա հետ համագործակցությունը դա համարվում է այն հիմնակարը, որի միջոցով կսկսեք արդեն համագործակցությունը այլ երկրների հետ նույնպես ինձ մոտ նույնպես այդպես եղել ես սկսել եմ ընդամենը մեկ ուսուցչից սակայն այժմ արդեն իսկ համագործակցում եմ 70 եւ ավելի երկրների հետ տարբեր նախագծերի շրջանակներում մոտավորապես համարյա Այո, անցած տարվա, այսպես ասեմ, սեպտեմբեր ամսից է սկսվել համագործակցությունը։ Ամռան ընթացքում էլ իդեպ նշեմ, ամռան ընթացքում էլ ունենք նախագծեր, որոնք շարունակվում են ու անկախ նրանից, որ արձակուրդներ են, մենք դեռևս նախագծերում ենք։ So maybe I can show the Wakelet and then come back to the question. Այստեղ ուրեմն ունենք ինքը նշել է Skype in the classroom Facebook-յան էջն է, որտեղ կարող եք Would գործել ծանոթանալ, գտնել ուրեմն ուսուցիչներ, ում հետ կարող եք համագործակցել։ Okay, teacher Alice, can you see the screen? Yes, it's show. Yes, a little. All right. Now you can see. So educators, I'm not sure how many of you are, you are aware of Wakelet. You can go to wakelet.com and sign up and follow each other in order to engage your learners. I would say this is an amazing platform for you to engage your learners at the real time and also give them flipped classroom activities, and you can collect your activities from the whole school as well. Okay, this can be LMS, this can be your portfolio, this can be your classrooms, and it's a magic platform. So I'm just going to show you one of the examples, then you can collaborate with me. Okay, teacher Alice, over to you to explain first. Այստեղ Wakelet-ի ուրեմն հարցնում եմ, չգիտեմ որքանով եք դուք ծանոթ Wakelet-ին, ուրեմն հարթակն է, որի միջոցով ինչպես տեսնում եք տարբեր ծրագրեր է իրականացրել ինքը, շատ հարմար է ասեմ, շատ
արագ է լինում եւ այս դրա միջոցով կարող եք տարբեր նախագծերի ներգրավել։ Հիմա ինքը մեզ ցույց կտա դրանցից մեկի օրինակը, որևէ նախագծի օրինակ մեզ ցույց կտա։ Please, teacher Nirmala. Yes. Okay. So let's say we are celebrating World of Day. So you can just create a collection and then you can get not only your students, but also students in your school can collaborate. So this is a collaboration, not only from my students, but also students from the whole school with the help of other teachers. Okay, so here the students have contributed 239 items where I can see all the beautiful students' messages, students' engagements related to World of Day. And also from time to time, I will come back to this page and ask students to engage. And you see here the students' PowerPoint or Canva presentation. You can upload the link. Sometimes you keep your links in OneDrive or Google Drive, you have to search. But if you have classrooms, like for example, World of Day is one classroom. So you keep everything here, you just come back here to look for the materials. Ինչպես տեսնում եք, սա իրենց հենց դպրոցի այդ Փետրիկ դպրոցն է, որտեղ ինքը դասավանդում է, այդտեղին է, բոլոր պրեզենտացիաներն են, էսսեներն են, գրառումներն են, երբեմն ժամանակ առ ժամանակ կարող է խնդրել երեխաներին միանալ այդտեղ, իրենք անում են այդ ամբողջ մուտքագրումներ են անում, գրում են, հաղորդագրություններ են ուղարկում, եւ եթե ինչ-որ օրինակ ինֆորմացիա պետք է լինի, նորից կարող են հետ գնալ, տեսնել այդ ամբողջը։ Իսկ ամբողջովին առցանց հարթակ է, որ իսկապես մեզ համար ասեմ շատ հետաքրքիր է։ Yeah, like last week, I asked my learners to engage with me early in the morning. As I said earlier, they might be sleepy, they have 1001 problems, you know, before joining the class. So what I did was, I gave them the link, they click the link, they come to this classroom. I asked them to say, how are you feeling today? I asked them to answer that question. So some of them said, hi, madam, I'm so excited. They gave me a Giphy, a few Giphies I received. Good morning, madam, I'm doing well. They gave me a smiley, you know. So some of them, the whole class, you know, they collaborated with me, you see. So this boy, you know, is being happy. All right. Good morning, madam. I'm feeling good today. Today is my cousin's birthday. So he's informing something that is exciting for him. Սա ուրեմն դրա վերջին կատարած գրառումներից մեկն է, որը ներկայացրել է, ուրեմն երեխաներին ուղարկել է ուրեմն հղումը, որի միջոցով երեխաները մուտք են գործել տվյալ հարթակ, եւ առավոտյան շատ վաղ ժամ է եղել իդեպ, նա ցանկացել է ուղղակի իմանալ, թե ինչպես են երեխաները, ընդհանրապես հարց տվել է բարևձեզ, ինչպես եք եւ ինչպես տեսնում եք, այստեղ երեխաները տարբեր գրառումներ են արել, սկսած նույնիսկ այստեղ վիդեոներ են տեղադրել հետաքրքիր, զվարճալի, օրինակ մեկը գրել էր բարևձեզ, Madam այնտեղ այդպես են դիմում ուսուցչին, ես շատ լավ եմ այսօր իմ զարմիկի ծնունդն է, կամ բարև ձեզ madam, կամ բարև ձեզ տիկին, ես I am feeling very well, ես շատ լավ եմ, կամ օրինակ hello, երկար այդպես գրել է, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, այսինքն տարբեր երեխաներ տեղադրել են, ընդհանրապես կարճ կոնկրետ երեխաներին ակտիվացնելու համար ընդհանրապես մի հարց է տրված եղել, այստեղ ինչպես եք։ Yeah, and you see, they give me the Giphy. I told them they're going to play Kahoot. They said the Kahoot is really fun. Եվ հետո ասել է, որ պետք է խաղանք մենք Kahoot, եւ նրանք ասել են իսկապես Kahoot-ը շատ լավն է։ Զվարճալի է։ Իսկապես ասեն շատ լավն է Kahoot-ը, որովհետեւ լավ շատ մեծ ակտիվություն է երեխաների մոտ առաջացնում։ You see, they say hola in Spanish. They send me the Giphy. Hola են ասել։ You see, there's a funny Giphy they're sending. Նույնիսկ տարբեր տիպի զվարճալի նկարներ են, վիդեոներ են այսպիսի տեղադրել։ Հրաշալի է, բայց Ալիշյան մենք ժամանակի խնդիր ունենք այս պահին։ Okay, Ms. Nirmala, we are just short of time. All right, sure. I just need the help from the teachers. Okay, teacher Alice, I will give you the link. Okay, this one, yeah. Ms. Nirmala, can you share the link in the chat box? Yeah, I show them first. So they will get the link, this one, technology tools in engaging learners. So I'll give the link. Okay. So they can watch the YouTube video that I have about my collaboration. And what they will do is that they come to here, edit, they press edit. Okay, I just show this one, yeah.
Yes. And I want them to tell me. I want them to tell me what are they press this one, what are the language tools they're using in the classrooms. For example, if they're using Teams, just say hi, maybe hi, okay, I am, okay, teacher Alice, okay, teacher Alice from, let's say Armenia, right? All of you are from Armenia. Okay, which school they can say? Okay, I use Microsoft Teams. Okay, and what else? You see, this is wrong means it can show Microsoft, and then done. The teacher can come here, press this one, press image. Can give me, she can upload an image or can give me a Giphy. How do you feel about today's session? Let's say you are happy. Give me a Giphy that you are happy. I want to see. Okay, you are happy, all right? So just give me a Giphy, you are happy. I know that you are happy. Okay, and then once you have done, you want to edit anything, you just click the pencil. You can say, hi, I am happy to be here. Okay, you must write your name, teacher Alice. Your school name, I do not know your school name, so I just write Armenia, right? Then you must press done. But if you're not happy with this, you can go back here and delete. If you have done, just press done. You can also use your handphone, but handphone, you must use the plus button, and then you make the handphone horizontal. From here, you make it like this, then only you can edit. Teacher Alice, can you please? Վայքլետն է ներկայացնում, այնտեղ այսքան վայքլետը հղումով անցնելով, այնտեղ տեխնոլոգիա այդ բաժին technology tools, այդ տեխնոլոգիական գործիքները երեխաներին ներգրավելու համար դա եք ընտրում։ Այդտեղից նայում եք վերևի այստեղ հատվածում կա edit նշանը, խմբագրում նշանը, երբ որ նշեք այդտեղ կբացվի պատուհան, որտեղ կարող եք գրել բարև ձեզ, հարցը այսպեսին է, ինչպեսի թվային գործիք եք դուք օգտագործում, կգրեք օրինակ կարելի է գրել բարև ձեզ, ինքը գրեց տվյալ դեպքում բարև ձեզ, ես Ալիսան եմ, ես օգտագործում եմ այս գործիքը։ Դրանից հետո այնտեղ կա պատկերի ներբեռնման տարբերակ, պատկերի ներբեռնման տարբերակին սեղմում եք, պատկեր եք որևէ ներբեռնում, պատկերի ներքևի մասում կարող եք գրել ինչ-որ մի բան, օրինակ ես ուրախ եմ, այնտեղ գրեց ես happy եմ, որտեղից եմ ես, եւ սեղմում եք done կոճակին։ Դրանից հետո պատկերը կերևա արդեն այդ ներքևի հատվածում կերևա հարթակի, եթե ձեզ դուր չի գալի, կարող եք այնտեղ ջնջել, եթե դուր է գալիս ուզում եք թողնել, ամենավերևի հատվածում նորից ունենք done կոճակը, սեղմում եք եւ ինքը արդեն ֆորումում տեղադրվում է։ Եթե հեռախոսներից եք օգտվում, այնտեղ պլյուս գումարման նշան է արդեն լինում, եւ հեռախոսներից ասեց, որ հեռախոսները պետք է պահել ավելի շատ հորիզոնական, այլ ոչ թե ուղղահայաց դիրքով, որպեսզի ամբողջ այդ հարթակը ձեզ տեսանելի լինի։ Tell them they can take the screenshot of this. I'll send the link and they can engage with me anytime today, tomorrow. I'm excitedly waiting to see their responses. Սա կարող եք screenshot անել եւ պահպանել, այստեղ կոդն է եւ նաեւ ուղարկի հղումը, կարող եք այդպես մուտքագրել Wakelet տարբերակ եւ իր հետ սկսել արդեն համագործակցությունը, ինքը անհամբեր կսպասի բոլորին։ Thank you very much, Mr. Mala. Okay, there are many different kinds of, yes, there are many different kinds of thank yous for you, Mr. Mala. Thank you very much for being here and for sharing your experience and knowledge about different kinds of digital tools for teaching, for remote learning and teaching. Thank you very much. Welcome, Teacher Alice. Thank you so much, Teacher Alice, Teacher Annie, and all the educators who are tuning in today. I'm so thankful to be invited and able to share my baby steps in engaging my learners during this remote learning. And I really hope the teachers, I've sent the link, Teacher Alice, hopefully they're able to collaborate, send me some pictures of your classrooms or whatsoever. You can block your students' faces, no problem. And I'm very excited to collaborate with you in Wakelet, yeah? So my love to all of you. I was supposed to teach you all this one, but not enough time. So this is my little heart for all of you who tune in today. Okay, ինքնին պես շնորհակալություն է բոլորիդ հայտնում եւ
Վայքլետի միջոցով կարող եք այո կապ հաստատել։ Ճիշտն ասած որոշել ենք այս օրիգաման, որ անպայման պատրաստենք, ինքներս նշեմ, որ համագործակցության շրջանակներում իմ աշակերտների հետ մենք միասին կարողացել ենք պատրաստել սա, սակայն ժամանակի սղության պատճառով չհասցրեցինք։ Ինքը մեզ ուղարկում է իր սրտիկը, որը պատրաստվել է օրիգամի միջոցով եւ մեզ։ Եվ ցանկացողները խնդրեմ կարող եք ինքներդ մասնակցել Weblet-ի միջոցով համագործակցություն սկսել իր հետ։ This origami also can be used for language learning. Ահա տեսեք, նույնիսկ լեզուն սովորելու համար այստեղ գրված օրինակ ներկա ժամանակն է, դրա միջոցով նույնպես կարելի է, այսինքն տարբեր մեթոդների համար օրիգամին կարող ենք օգտագործել։ Հրաշալի է, շնորհակալություն, տեսություն բոլորին։ Thank you very much, Ms. Nirmala. Goodbye. Thank you so much for inviting me as well.